What's up, Silo? Oh, you forgot you look 11 without facial hair. It'll grow back. Naja, der war sowieso völlig veraltet. It's just Das hair. ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt noch mal auf das untere. Okay. I broke one of my 360s during the Moist Challenge, but it was my fault because I accidentally put all my Xbox games on top of the fan, so I overheated it. Ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim And then Sagen. I was using my 360 before that from like the childhood days, so I guess I've used like 3 total. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Actually my childhood one I still have under my Xbox or under my desk here, and it does still work. But the disk drive isn't very reliable. It doesn't like open and close like smoothly. The motor's going out or something. Also, Johnson, wollen Sie So I jetzt don't endlich use it erzählen, very wie often, Sie but es I can play it and I have it hooked up actually. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung I've Ihres got 2 A2 360s, 2 OG Xboxes, and an Xbox One under my desk. Vielleicht hat ja The Xbox One isn't plugged in though, because I never play it. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. What's up, Mustafa? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
ist nicht gut. Alle, besetzt die Kampfstationen. We go again. And I've had like a rash on my cheek. I don't know what caused me, like, I guess you can't really see it on webcam. I don't know if it's because I changed soaps. It probably is my soap. I gotta not itch it though. Annoying. Gotta switch my soaps again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. What's up, Raptors? What's up, Polaris? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Yesterday's runs were really good. I'm hoping that we can do good again today. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB geschützt durch Schläge. I got 2 121s yesterday, which is kind of insane. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Thanks, Booty Shaka. An alle, besetzt die Kampfstationen. Stupid Marine, get out of the way! Falls es irgendwelche Zweifel gibt. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gut, ich treibe es raus. Bingo.
Alright, it's good enough. The first time the box didn't flip because the Marine ran in front of it. That was annoying when that happens. Hochtüren dicht machen. What did my grenade just bounce off of? Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, up, genau Hit? wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Alright, not too bad. It's gonna first try the record right here. Hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. No, wait, almost saved. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Der Chief muss mir aber helfen, eine Zündung zu nacheinander auf. Chief, federn Sie die Bombe. Die Träger im Lauf. Alle feindlichen Cortana, Schiffe sind in Ziele der aussuchen Touristzone. und 13 feuerfrei. Kreuzer, 2 Stunden. Ich glaube es nicht. Die ziehen Sie zurück. Wir Jetzt haben wird's gewonnen. laut. How is this not enough? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. I don't want to restart. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, nehmen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Don't shoot me. No! Oh, he death shot me through the box! His plasma rifle fell through the box and death shot me. What? That's crazy. It's fine, it wasn't that fast anyway. Funny death though. The level still started to end. The screen started to fade to white, and then it reverted me. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Beep. Beep. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier Ja, what's up, werden Ihre Sparkly? wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Is that a new avatar? Profile picture? Don't you usually have the little Xbox gamer tag symbol thing? Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer Or am I funktioniert gut, tripping? Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. It was a Halo emblem for years, yeah. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können... Those Halo emblems go hard. Mann, der hat vielleicht eine Laune. You know what always made me mad? Is they would always get rid of my emblem combination between each game. So I would always have to come up with another way to make it, like, the same. I used to use one in Halo 2, and then they got rid of it into 3. And then I made my new one in 3, which a lot of people know is like the triangle with the gray background and white foreground. And then they got rid of that into Halo Reach, so I had to use the atom symbol instead of the one that I used. And then they got rid of that one. It's crazy that it was like they would only cut like 1 or 2 from each game, and it was always the one I used. I was getting so frustrated. I could never have a consistent emblem between all the Halo games. Because they mostly brought over all of them. They would only cut like 1 or 2. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. I've had people recognize me on my Smurf accounts because I still use the same emblem. I was playing some Halo 2 and I was dropping a bunch of kills, and someone in the chat typed Monopoly, and I'm like, how'd you know it was me? And he was like, you use the same emblem. And I was like, oh, you got me. I think that was funny. Then he accused me of being a cheater, which I didn't like so much. He said I was using a cheating program. I'm like, what? How do you know who I am, but then accuse me of being a cheater? Hochtüren dicht machen. You should be weak. How'd that not kill? Grunt guy, where are you? I don't want to restart. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik?
No, why did I do that? Pull out your sword. No, I'm dead. Screwed up the aim. Guns. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden Wins history lesson. I was gonna do it yesterday, but I'm feeling too locked in on runs. I'm gonna get this record in the next couple days. It's gonna happen. Energiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihn. They also aren't doing very good on YouTube, so I'm not very motivated to do them. I'm gonna keep doing them, but I think it's kind of disappointing to put a bunch of hours of work into them and then have them get like 200 views. Die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht. Like I think I've made like 6 cents on the most recent one so far, which is not quite a good return on my time invested. Let's check my YouTube analytics. Is it doing better today? Or let's see. How many views does it have? Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Oh, I've made $3 on it. Let's go. Which honestly is better than I expected. It's up to almost 1,000 views, but all of my other videos tend to get more views than that. It's kind of, I mean, it's long form content, so the ad revenue pays a little bit better, but whenever I spend like a couple dozen hours on something and I make $3, it's kind of disappointing. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I plan on maybe that. I've been titling them as uncut because I plan on probably editing them down and making them more digestible. Because I know it's pretty long-winded. It's like 2 hours of just watching like old records. But I also just wanted to do it to get started because I wasn't making any progress editing them as like a YouTube standalone video. So I figured doing it as a live stream would just motivate me to actually get started, and it has. So maybe I'll then edit it down and make it better. That's at least the plan. But it's good that I at least have the information out there right now. I've at least started.
key clear. Waffenschränke öffnen. Get out of the way! I wanted to save you, but you were too busy teabagging my kills. You got yourself killed. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Please. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Don't kill Keine me. Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. No, I missed. Thank you. It's still pretty fast. Der Chief muss mir aber helfen. Die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele ausnehmen. Zieht sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch! Folgt mir! Wirklich übel. No. Stop. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Why are you doing this to me? Alright, whatever. Get me out of here. Blazing it. Die Sache ist dringend. Up, Doug. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Yeah, there is a pretty big Spanish-speaking population that plays Halo. But I think YouTube even auto-translates at this point, doesn't it? I think they use like AI magic to just auto-translate. I got suggested a... I think it was... Pedro, one of his videos was like, he was speaking in Spanish, but AI was auto-translating it to English. It was very weird. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen.
die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind I don't really like the idea of like the auto translate like that, but keine Menschen. Nicht auf der Erde. I guess it makes it more accessible for some people. Aber warum die mit so einer kleinen Flotte kommen? Weiter, weiter, es gibt nichts zu... Oh ja, die Gelegenheit. Na los! Noch mehr, hier drüben! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. What's up, Kirby? Yo, what's up, Irish? Good to see you. Same old, still grinding this dumb game for some reason. Still got more goals to set. But we're doing it right here on this run. Überraschung, Überraschung! I've been thinking more and more about going for the 30 out of 30, but I don't know if I actually want to grind for it. There's like 30 records for Halo if you count all of the levels on Easy and Legendary. And I was considering going for all of them, but I don't know if I want to grind ILs like that. I have most of them. I have like 20 of them, but the last few are all going to be a challenge. Actually, Oracle and SI should be slightly easier, but some of the others are going to be a grind. Like High Charity's pretty optimized and very short and a huge grind. Uprising's very short and a huge grind. Gravemind Easy's really optimized. Nette Begrüßung. You don't get nuke combos there very often. That's rare. Four. Yep. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten.
Res, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks. Almost early cycle, not quite. Erst oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Did I check out Worlds this past October? No, I had tickets and I went to the train station and I thought about going. And then I realized my phone was at like 5% battery and I was like, I'm just gonna go back home. So I just went back home. I mean, I don't really like the event anyway. I've been, like, I've seen a bunch of pro events. I don't really keep up with Halo Infinity Sports. I don't know, the convention isn't so unique to me. I understand, like, as travelers it's a lot of fun, but it's in my backyard. And I didn't pay for the tickets, so it's not like I was out a bunch of money or anything. I more prefer hanging out with my friends anyway, so I did go to like some of the after party stuff again. Not as much as we did that one time, but I did still get to hang out with my friends. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Nice. Weglaufen, weglaufen. Ich rennen. This is pretty good. Ich sehe einen Fackel. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Please get out of the way. Alright. Pretty good. Unser Glaube wird uns... What's up, David? Thanks.
Yo, what's up, Christian? Einem Gebiet verschwendet eine Vorfinger an. Er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flat greift uns an. Wir dürfen nicht. Was haben Sie getan? What's up, defend? Please don't spoil the games after Halo 2 Scrum. I'm still trying to beat this one. Now my whole experience is ruined, but now that I know the ending, it feels bad. What's up, Benny? I did see that GDQ is gonna be at Halo Fest. If I still live in the area, I might try to make it. I might do some runs or something, but I'm most likely moving out of the area before then, so I don't know if I don't know what I'll be doing by then. Thank you, Dythy, for the $6.90. Very much appreciated. I need you to step away from the exploding guy. Okay, 27. That was a weird clear.
Pretty fast though. Yeah, the goal is to get a run of the same caliber of these splits, but with armory included. And my world record splits without armory are way too fast at the start. Like, it's basically a perfect early game. It's not, like... Normally I use the splits to know my pace, but if I'm always red, they don't really do a lot for me. Because almost all the time save on my world record splits is at the end game. So these are just more balanced and also more in tune with my actual goals. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. What's up, Flicker? You can go back to work in 50 minutes. We'll be celebrating the world record. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Mostly background noise, yeah. Speedrunning is the perfect background noise. You can like check the pace, tune in and out, see if they're on a good run. If you have a job that allows you to have like a second monitor, speedrunning is great for it, because you don't have to pay so much attention that you stop working. You just need, it just gives you a little bit of a ADHD distraction when you need one. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennt sie das Kabel durch! But there's a rule. If you bring me into the office with you, I have to get some of that paycheck. You can't be making me go to work and not letting me see the rewards, right? You gotta at least subscribe. I'm broke. Yeah, you're subscribed as well, so it counts. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. No! Saved! That was sick! Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Yo, Doug with the huge support. I was just saying you got a sub, but comes out with a $25 tip. Thank you so much, dude. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Almost fell into the floor there. That would have been annoying.
Okay, it's still pretty fast. A little bit trolled on a couple sections, but this is a really good Oracle. We'll be very green. No, nobody is attempting to beat my time right now. Oh, come on. We're still saving time on the split. Slight reverts, but it's still fine. It's a huge commitment to try to set world record. It's not just something like random people can just try. You have to grind for like literally a year to even think about it, and even then you'll know whether or not you've got the potential to keep going, kind of thing. Like, I don't know, so like random new runner can't just sit down and say, oh, I'm gonna beat world record this week. It's a big commitment. The only people that are like even near that skill level are like Zoo and Griffin, and neither of them are playing Classic right now. Zoo's pretty much sworn off of Classic. He says he never wants to play it again. And Griffin's pretty much retired. So it's just me. Alone at the top. It's lonely up here. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Yeah, Cleric. It's definitely one of those things that some gamers pick it up faster than others. But if you're really committed to playing every day, a year is reasonable to get within, like, the upper echelons. But it may sound like, oh, but Monopoly, you've been playing for 10 years. Like, why? How can someone else do it in a year? Well, like, 9 of those years were spent with, like, old knowledge. We have new knowledge now. We have better tutorials. We have better strats. We have better tricks. Like, you stand on everyone that's come before you in speedrunning. It's so much easier today than it ever was. And that's just true for every day going forward. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. So it's not too crazy to get, like, world record tier in under a year. If I could pick one of the old runners who would have the best chance of being a threat, I don't know. I've always felt like I was the best. None of the old runners were ever good except Skirty. Maybe History. Maybe Nails if he would come back to Classic. This checkpoint sucks. Please don't spawn. Thank you. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. In Will was really good at easy, but he never ran legendary. But yeah, Will was one of the goats for sure. Skirty was the first good Halo speedrunner. Like, before that, most people were just like beating the levels and calling those speedruns, and if you did it deathless, it was probably world record. But Skirty's runs were actually real speedruns back in the day, where he's like doing tricks, moving in straight lines, optimizing like everything he can. The skill level he had compared to everyone else is very apparent.
Anna, die werden sich wundern. Even got his stuff. That was insane. Can't believe I saved that. Do I know why people swear off Classic? Because it kind of sucks to play. It's hard to tell, but you're constantly fighting the frame rate of this game, the low FPS. Like, if you're a modern gamer, then, like, playing this game at less than 30 FPS on a controller with 12% dead zones, like, these 360 controllers, they have built-in dead zones. Modern gamers don't like dead zones. Like, the aiming system is weird. Like, it's just... It's an old game. It's not very enticing for like new gamers. Like, if you're used to modern gaming, this game does not entice new players. So really only the old guys care about Classic anymore. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Yo, Regret, welcome back. Thanks for the sub. Wait, why are you alive? Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Is this better than yesterday's run? I don't know. You can look at the splits. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. What I do know is you are way too old to be having a parody account like that. I mean, if you're a fan of GoldenEye, you're way too old to be acting like you are. That's not fair. Oh, I didn't get the checkpoint either. I camoed. That's annoying.
That's so troll. Nice checkpoint. Dude, he shot me again. I should be fine this time. Ugh, okay, it's not too bad. We can still save time if we get a good regret fight. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. No. Don't carbine me in the back. Okay, we've lost like 30 seconds on my gold. We can still save time. Wie läuft's bei euch beiden? Nah, I'm too locked in on speedruns right now, Toy Chest. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek. I'm gonna get the record first. It's gonna happen on this run. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. I don't actually know what my YouTube numbers have been for viewer count ever. I never look at the view count, but I think that they're like higher than they've ever been. I never check my view count when I'm streaming. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Die Allianz hat mehrere Schintengeschwader gestartet. So viele kann ich nicht aufnehmen, wir haben keine Zeit mehr. No. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten, gut aufpassen. Turn around. Why are you like this? Wurm aus den Augen. Spawns are not good. Na gut, Mensch. Dann komme ich.
Alright, not sub 10, but at least we're alive. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um und wird auf unsere Stelle feuern. Wir müssen hier raus. Pretty good. Sniper flight is about 1 second faster. The distance is barely larger than the rockets, but then you have to do the regret fight with the sniper, and zooming in and getting red reticle while he's flying around and you're being shot at is much harder. It's way nicer to have rockets during the fight. Technically the sniper does save time, but it's just not worth it. It's only like 1.5 or 2 seconds faster on that first sword fly. It's not as big as a difference between rockets and snipers most people think. The red reticle ranges are basically the same. It would be easier to do a grenade jump off the front of the gondola and keep rockets. That would be a more realistic way to save that time. But I'm obviously not going to risk the run to that either. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Get down. My timing is all screwed up. Oh god. It's fine. It's still not too slow. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! No, I'm gonna get shotgunned. Wait.
Where did the third one just go? Did he? No. I hear a shotgun guy, which is a little concerning. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Don't throw boxes at me. Und jetzt? Gepriesen seien die Blutsväter, der Gebieter. Diese Quarantänezone ist infiziert worden. Wir müssen gegen die Flat unser Bestes geben. Unser Commander ist weiter drin gelandet. Los zu ihm. No. Is there one more wave, or is that everybody? Get back here. Where is this other popcorn? Pretty good. It was actually a really good clear. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer. Weiter geht's, bin unterwegs!
didn't get the checkpoint either. Are you kidding me? That's so troll, dude. Come on, don't give up. That's just not fair. And I'm shotgunned. Nope. Would be nice to get checkpoints. I love that nobody here to shotgun me this time. Alright, well, that's disappointing, but it's not run over. We're gonna lose most of our time on that. Thanks, Mito. I blame you. So we're like 40 seconds behind my gold with that death. Oh, that's brutal. So we're guaranteed to lose like at least 25 seconds here. We'll still be green, but it's a big chunk. Da, da oben. Der Schmarotzer will angreifen. If that's the worst mistake of the run, it won't be that bad. I mean, I didn't really make a mistake, I just got a little bit unlucky. I can still do it. I can still get record on this run for sure. I'm gonna get world record right here, and then Mito's gonna get a 33 in Half-Life, and the world will be at peace. What's up, Jared? What's up, Powerful? Nah, you're winning that challenge. I'll never underestimate a degenerate Halo 2 runner. They can grind anything. Yo, what's up, Tux? Not sure why Twitch isn't loading. The reticle for the Needler has a headshot notifier. A lot of people don't know about it. But yeah, if you aim at the head, the triangle will enlarge. Why? Good question.
So the headshot is the thicker triangles, and the smaller triangles is not. I'm playing on a different update that they don't happen at all, Jared. There are other weapons that have headshot reticles in this game that make sense, like the carbine, and it'll put a little dot in the middle of the battle rifle and the carbine, so you can tell if you're aiming at the head or not. But the Needler one is definitely strange. How bad's the time loss? 8:20 something? Yeah, it's pretty bad. Dang, man. This was a good run, too. I gotta get a really good grave mode here. Je schneller man diese Routes umlegt, desto besser. Der hat die Ratskammer infiltriert. Schickst die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Please blow up. Why are you not blowing up? Dude, I didn't get the checkpoint either. That's so unfair. How'd that first guy not blow up? Also, I'm supposed to get a checkpoint right here. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Blow up. Is that the only one, or is there another? Okay, well that was good at least. That actually makes up for some of it. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. That's a pretty good recovery. Definitely still time loss, but good recovery there. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfach Alright, rest of Gravemine's gonna go well. I can feel it. You're gonna be nice to me, level. Gleich da lang. Okay, yep, carbine, man. Gleich da lang. I think world record's kind of dead now. It's not completely dead, but it's kind of dead. There's just so much that can go wrong on this level. Die verstärken ihre Patrouille. Wachsam bleiben.
fürchtet euch nicht, meine Kommen Sie zu Brüder. uns Das in heilige Symbol ist Die sicher. Marines sind da drin. Achten Sie auf die Wachen. Und seine Blut haben wir Blatt das Symbol abgenommen. Dafür haben wir ihn. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Checkpoint? Maybe? Lucky. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Please, give me red. I hate this game. I didn't mean to jump there, but they wouldn't give me red. Sie würden sich wundern, I'm to jump on my skateboard. wie hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Oh, I just matrixed those bullets. That was kind of crazy. No way! There's no way! There's no way! There's no way. We go again. We go again. Oh, man. We go again. We go again. Naja. What a crazy der war sowieso death. völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das This war's. game. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! This game is hard, Sie laden man. viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. That's crazy. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson,
Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I'm playing so well Man though. erfährt wenig, aber das wird bestimmt That's eine like große my Sache. 4th run that's made it that far and had potential. One of these is gonna complete. I feel like I'm really playing well recently. Alarm, Entertruppen unterwegs. We go again. Die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, we go one more time. I know the armor resets are tedious, but it's part of the grind. Actually, I'm gonna take out my garbage real quick. I have food in there and I can start to smell it. I'll be right back. Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Very much. Okay. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal. Es war richtig, dass sie sich auf die Flotte konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte, es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten... House chores done. Lange haben I'm gonna sie make das sure I'm Flotte not ehrenhaft stinking up my place with eggshells in the Aber ihre trash. Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Is anyone else's YouTube page like defaulting to the middle of the screen now? Whenever I refresh YouTube, it like scrolls me down to the middle instead of being at the top of the screen. What's up with that? Schon den ganzen Morgen. They screwed up my YouTube flow. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Why, man? Yeah, I think I know what they did to make it happen. I think they're defaulting to show those live streams that they're trying to advertise the State of the Union coming up. I don't need to see a video about the State of the Union. I have eyes. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht.
Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles Yeah, in what's up, Ordnung. Rage? Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Just got done shoveling snow for the last 8 hours. That's too long to be shoveling snow. What? 8 hours? You're doing it as a job, I guess? Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Yeah, well, at least you're getting paid for it. If it was only your property for 8 hours, I'm just letting that snow sit there. You will not catch me outside for 8 hours with a shovel. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht No, vergessen, thank you. immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Gun. When it snows, I just don't go anywhere. I'm not gonna, like, I mean, I don't live in my own house. I live in an apartment building anyway, so, like, I don't have to worry about that. But when I did live in, like, my own building, if it snowed, I'm just letting the snow pile up. I'm not leaving. I don't need to go anywhere. Why do I need to shovel my shit? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große I Sache. mean, snowplows are definitely things that can be automated, and it's something we should probably encourage to be automated. I think robots taking away human jobs that require creativity is a shame, but robot jobs taking away menial labor, that's not a bad thing. I think that's what we should be striving for technology to do, is make our lives easier. The problem is we just don't have infrastructure set up that humans are able to live their lives. Alle, besetzt die Kampfstationen. Hab seine Spur verloren. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I can't get through this door. It's like my 4th reset in a row. Come on. I don't know. I know it's like naive and idealistic, but my perfect world is robots take all of the jobs that humans shouldn't have to do. Like moving boxes in warehouses. Like, yeah, there's thousands of people employed by Amazon and their entire job is to move stuff in warehouses, but like, that's not a job that a single human is passionate about. Nobody wakes up in the morning excited to do that job. They wake up excited for a paycheck. Like, there's a difference, and if we could just set our society up better to get rid of all of those jobs, that would be the perfect world. I know we're a very long way away from it, and it's not really possible right now, but those jobs just don't need to exist. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Yeah, see, but AI speedrunning Halo 2 wouldn't take away my job because part of the fun of watching somebody grind is the human element of this. The same with any, like, accomplishment. Yeah, sure, robots can jump higher than humans, but it's not going to take away the high jump in the Olympics. Robots run faster than humans, but it's not going to stop us from sprinting against each other. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung... I'm ready for the Robot Olympics, Rage. I would watch it. And I mean, we already do, like, Robot Olympics and, like, other, like, categories. Like, we have computers fight against each other in chess to see which computers are the best. And there's many other, like, disciplines where we do pit... We pit our best computers against each other to see which are the best. It's already a thing. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Yeah, have you guys ever seen the slot car races that, like, zoom through the maze at, like, a bajillion miles an hour? Those are pretty cool. They, like, drive on, like, the tape and they have to solve the maze. Those are pretty sweet. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, Box, you don't have to do this to me. You can be nice. Alright, it's slow, but I'm gonna keep it. The box trick works by running into the box over and over again to mess up our hitbox. It's more complicated than that, and we don't completely understand it, but basically, if you hit the box at the correct angle and speed, and you do it multiple times, you can, like, stack the offsets. And if you get the correct amount of them, then you can move partially through some of the walls in the game. Come on, man. Well, there used to be robot death matches. Do you remember Robot Wars was one of the most popular shows on TV for a little bit? I mean, for at least its, like, niche. They would battle robots, and it was actually a pretty sick show. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. They would add weapons to them like flamethrowers and chainsaws, and some of them would have like little spatulas that they used to flip other robots, and they would run around and stab each other with spikes. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Yeah, a bunch of the Mythbusters were early Robot Wars dudes, like Grant Imahara, yeah. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller. There used to be a popular game on miniclip.com. It might have been called Robot Wars. I can't remember. But it was basically the same as that show. You could have a robot, you could unlock upgrades like spikes and different things, and you would battle it out 1v1 in the arena. And that game was sick. I loved that game. It had a ranking system. It had like a game browser where you could match other people. You could spray paint your car and decorate it different ways. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. What was it? I think it was called Robot Wars. Robot Wars mini-clip. Robot Rage. That's what it was called. Dude, look up clips of Robot Rage if you've never seen the game. That game was fantastic for like early 2000s online free-to-play games. It was so fun. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. What a good time. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Stop shooting me. This was fast. Flugscheißer! Wir haben das Geschütz! That's not how I wanted to throw that grenade. No, I meant to overcharge that. Okay, guys. Naja,
Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. I'll get another run going. It'll happen. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. It's not. Tux, I use Twitter as part of my job as a streamer, and it is definitely not better. That's an insane take. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I've been on it for, like, what, 14 years now? Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. It is just not. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's so much worse. It's not even close to as good as it used to be. It's insane. There are more bots, more spam, more nonsense. It's just not even. It's not even comparable. It's really not. Not an argument, dismissed. All right, dude. Yeah. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yo, Vinny, thank you for the gifted. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief.
Artillerie, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Alright, pretty good. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um Montana. Ziele aussuchen und Feuer Schiffe sind frei. in der Todeszone. 13 Ich glaube es nicht. Wir ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Yo, Sludge Bubble with the 25. Thank you so much. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. It might technically be possible to grab 2 plasma pistols, but it wouldn't really be faster anyway because you can only like switch weapons like once and then you lose your duel. No! Man, this was fast. Oh, it's dead, isn't it? Yeah, it's dead. Fuck! Let me check my donation comments. Sludge Bubba said, thanks for all the streams. Doug Pally said, welcome to the office earlier. Thank you guys for the support. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Okay. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Go again. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das.
Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Have I been doing anything differently to have such good runs? Just been playing well. Alarm! Entertruppen unterwegs. My sword flying has been really good recently. That's actually been one of the biggest differences. My hands haven't been getting so tired. I'm doing less ghosting because I don't play so much Cairo, and my sword flies have been really crisp. I'm hitting like more flies than normal for sure. And I don't get nervous anymore, which helps. On good runs when I didn't have the record, I would get nervous towards the end. And doing sword flies with like slightly shaky hands is just 10 times harder. But I'm able to lock in a lot better and keep my nerves under control, so that makes a pretty big difference. I mean, it's partially because I have the record again. When I didn't have the record, and it had been over 9 years since I last set the full game legendary record. Just mentally, it's hard to know that you've still got it. You know, if I haven't set a record in 9 years, it kind of weighs heavy on you. Now that I've lifted that burden, I don't have a chip on my shoulder about it. I don't have to think in the back of my head, can I do it? Like, I know I can do it, and I've been more confident just in general, like knowing that I can get better runs. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Yeah, the last time I held world record was March 2016. And I didn't get it back until October 2015. Or not 2015, October 2025. Add a decade onto that. So between March 2016 and October 2025, I didn't have the record. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs könnte... Yeah, I feel like it's gonna come in like the next week. Like, it could still happen today on this session. Like, I'm really confident that I'm playing better than I ever have, and that the record is just around the horizon. I have to get early games though, and getting out of the early game can sometimes be a slog. The first ghosts here on Cairo are pretty annoying, and then Arbiter's a pretty big hang-up. But once I get runs out of Arbiter, I'm cruising. Like, I'm not resetting very much on anything between Arbiter and Gravemind anymore, which is a pretty big deal. My consistency is just really good right now. Most of my resets that come before Arbiter aren't necessarily my fault either. Like,
Cairo resets are just part of the game, and then Arbiter resets, I'm almost always resetting to the hangar skip, which is basically random. It's skill-based and random. It's super precise, and then it's really annoying. Once I get runs going out of Arbiter, though, I pretty much don't reset until Gravemind. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, this is the one. The run we have foretold. Come on, get up there. Okay, they're not shooting at me. No, I need. You're a troll, dude. Fall over. For how sloppy this is, it's really not that slow. Why can't I over... Man, how did I... How do I not overcharge that? It had to have been like a frame. I said I was playing good. That was not good. That was not good. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Okay. Die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. We go again. I'll get another good one this session. We had one sick run die earlier, and I've been struggling to get another one.
been a bit of a lull here, but I feel another good one. I think I got one. It's gonna happen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Lock in here. Komm schon, du Nase, dir fehlt Alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. Come on, dude. 5, 6, 7, 8. I hate this trick. I hate this trick. There's some MCCH2 runners, but nobody's going for world records in Halo 2 right now other than me. Sunwraith and Dabble are fighting it out for top 3 on MCC. And there's some like newer runners that like do random levels here and there, but nobody's at like the top level doing runs right now of Halo 2 other than me. Zoo has moved on to playing Halo 1. He's trying to improve his PB there. Sinister is basically retired. Griffin's retired. Nails hasn't done Halo 2 runs in ages. So none of the like previous world record holders are playing right now. I wouldn't be surprised if the MCC record never gets improved. I think the 112 might be the last one, and as far as the classic record goes, whatever record I set is probably going to be the last one. The community is just not as big as it used to be, and it takes too long to get good, so I don't think anybody's going to come and beat us anytime soon. You guys could be watching the last Halo 2 full game record ever, right here. Yo, Crazy Jarvis, thank you for the raid. No, don't say that. If someone did beat it, do you think I'd try to take the record back? I mean, it depends on where I'm at in my life. I said I probably wouldn't 10 years ago, and now here I am. So, it's hard to know what the future holds. But, I don't know, if I get to a more comfortable spot in my life 10 years from now and I want to revisit speedrunning, I don't see why not. I mean, I'll be old, it'll be harder, but... I just don't... Nobody's gonna get good enough. I don't think you guys realize how much of a commitment it is to set a world record. Like... It literally takes more than a year of your life as a full-time job. And so very few people are privileged enough to be able to play video games as a full-time job for a year straight. It's harder now than it was to get viewers doing it. It used to be a more viable career on Twitch where you could be a top 10 runner and get quite a few viewers and get partnered, but now, like, speedrunning is so saturated, unless you're setting a world record, nobody really cares.
So even like the third place runners like Dabble and Sunwraith, Sunwraith streams like every single day and does insane runs. He's going for top 3, but he only gets like 20 to 30 viewers on average. And that's just not enough to pay the bills. If you want to do that every day for multiple years, you have to be like independently wealthy or have some benefactor or some, I don't know. It's just, it's a huge commitment. It's not easy. And it's not something like most normal people even want to do. I'm not saying like there's some like exclusive skill set that makes a speedrun world record holder like capable of it, but you have to put in the time, and most normal people just do not want to put in that time. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Please, I'm so tired of this trick. How are these not working? I don't want to restart. I don't want to restart. Yeah, I just don't see it happening, Doc. It could, and I mean, I'd welcome it. I think it would be very cool if it did, but I just don't see it happening. Alright, good clear. Terrible ghost, but good clear. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, no, it's not this run. Oh, man. How does my sword completely miss there? I heard that Xbox is on the verge of shutting down. Not just 343 or Halo Studios, but like the rumors that I'm hearing is that part of the reason Phil Spencer was forced out was that they're trying to transition away from Xbox as a console in general. Like, if Xbox is gonna shut down, they're still gonna make games, they're still gonna be a publisher of, like, releasing software, but creating the hardware for the console, I think they're pivoting away from. So, if Xbox is dying, then, like, how, I mean, when is this gonna ever come back? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Somebody mentioned Tetris. Like, I guess, sure, classic Tetris has had a revival and has a bunch of young, like, people that were born way after Tetris are setting world records. So, I mean, it could happen. Maybe someday there's a revival for the OG Xbox, but Nintendo Tetris is a lot more popular than Halo. Like, that's just that's a title that is like, I don't know, Tetris is just such a quintessential game. It's like almost the game, you know? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Your dad was probably right, Benny. Vergessen, mir meine Einladung zu schicken. If you, I mean, because Tetris has just a plain background. Either he saw it happen to somebody else's TV or he heard about it, but your dad was right. Tetris is one of those games that would have burned your TV when you were younger. Most games wouldn't really have that issue because they're dynamic and there's so much moving on the screen at all times. But like 75% of the screen on Tetris isn't moving at all. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, games with like the speedometer on Forza makes sense. Games where the HUD is like always in the same spot, like the radar on this game, for example, those definitely have the highest chance to burn in on the screen, especially if they're bright white. Like any text that is like pure white on old TVs, those would definitely do it. Nur keine Hemmungen, lass es einfach raus. Alright, that was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No, don't. No! Oh, it was fast. I was behind that corner too. Dang. I can't get a run going. I had such a sick run at the start of the stream, and now I'm just stuck on Cairo. I'm gonna get another one. I'm not giving up until I get at least one more good Cairo.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Come on, I know I have one more good run in me. Das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Oh, man. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller. One more good run. I can do it. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz. No, I don't think so. Winning. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, let's get another one. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. Wiederhole, das ist keine Übung. Alright, that's still good. Second try's fast. Please, make your jumps, dude. I hate missing that jump. Dude, what is going on with that guy? Leave me alone. I just can't get out.
I can do it. Stay locked in. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. I don't want to give up yet on this session. I got at least one more run in me. I know it. Um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Sorry, birdies. I know the resets are tedious. They're tedious for me as well. But it's part of the grind. My goal is to get a run that includes the introduction section. And unfortunately, that means every time I reset, I have to play the introduction section. So it adds like 3 minutes every time, and it is tedious for sure, but I'm gonna get there. I will do it. Versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. This is a particularly bad session for resets right now, too. Normally I'm a little bit better than this, but I'm just making mistakes and missing some tricks and getting a little unlucky. So I normally don't reset quite this much. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I'll add it at the end, Rage. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampf. That's how it always goes, Doc. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We do it again. An alle, besetzt die Kampfstationen. It's definitely Zoo's fault. I think he comes in the middle of the night and patches my game. Würden Sie sich vor mich stellen, das könnte klappen. Hochtüren dicht machen. He just like updates the enemy AI so that they learn all my tricks. How did that miss? This guy's gonna kill me again. Oh, it's the same positioning. That stupid elite isn't supposed to run over there. Dang. How'd that stick miss?
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Do I still take chest breaks? You know, maybe I will take a chest break. If this one resets, I'll play a little bit of chess. Bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt Mix sich it up einfach a hinter little. mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön Reset the langsam. mind. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. It's not gonna reset wollen Sie though, mir because this nicht is the endlich one. erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Lock in. Alarm. Enter Alarm. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. That should have worked. That should have worked. One worked. Okay. Why is this Marine trolling me? Will you just chill? Alright, I'm playing some chess. Let's play a little chess here. Get it off the menu music. I'm gonna play like 10 or 15 minutes of chess. Hopefully reset the mental. I'm still gonna do more runs, but the chess is a good call. Let's play a little bit of chess. Slayer.
What's up? Where's chat go? Alright, here we go. Chess time. Oh, I'm under 2100. We'll get back. That's not good. Yeah, that's not good. That's not the move I should have made. That's bad. Turns out we're not getting back to 2100 on this game. It's not ogre. He might hang his queen here. You never know. Okay, I beat him on time. He's too slow. He was up a queen the whole game. He couldn't find a way to break in, though. I kept the bishops on the board to keep it complicated, and he was scared of this discovered check and kind of locked himself out of the game, but we won on time. Oh, that's bad. Just gotta go for dirty flag tricks here. Another bad game. Yeah, sorry, bud. You gotta play faster.
Ooh, that's kind of scary. Damn. He got me good there. I should have been able to defend that better. I saw this mate threat, and so I needed to... I should have been able to win this. What do I do here? If I go here, that's just better, right? Just go here. Then he comes here, I go here, and everything's defended. Yeah. That's good. I don't really care if he takes my rook. Kinda wanted that rook. Okay, buddy. You messed up a little there. Maybe played a little too fast. No, I ran out of time. I was down a bunch of time and I came back, but... Yo, Sari with the raid, thank you. I'll get back to Halo in a minute. I'm in a better position this game. Should be winning here.
Yeah, I was just crushing that one. Much better game. Alright, well, let's get back to the Halo. Thanks for the raid, Sarah. We go again. Did I get back to 2100 or where'd I finish at? 2104. Alright, we finished above 21. Okay, now it's Halo in time. You have zero idea how to play? It's easy, but it's not. Like, you don't have to know a bunch of stuff to play a game of chess. You just have to learn how each piece moves. And there's only, what, 4 of them? And pawns, so I guess 5. Bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. The general strategy of chess gets complicated because there's just so many, like, types of openings and so many different positions you'll see. And so, like, yeah, there's technically, like, trillions and trillions of games states, but they all have themes. It's like, I don't know, it's like saying Counter-Strike has trillions and trillions of game states. It's true, like, nobody's ever in the exact same spot at the same time, but still, like, you have, like, general concepts of, like, my half of the game and their half of the game. So there's the, like, my side and their side, and then there's, like, the left side and the right side of the board, and depending on where your pieces are in relation to your opponent's pieces, that's how the game develops. So, like, it's not about, like, memorizing all these trillions of combinations, it's just about knowing, like, basic strategy of, like, I need more attackers than my opponent has, so I need to get, like, my 3 or 4 pieces to try to attack his before he gets his 3 or 4 pieces to try to attack mine. And the timing of it is hard because you only make one move at a time, and so you have to respond to them at the same time that you create your own ideas, and it's a back and forth, and it's not really about memorizing stuff though, like some people think. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie, und jetzt das. Yeah, and when you play with the timer, if your time runs out, you just lose. There are some exceptions to that rule, like, it can be a draw. If there's nothing else on the board, then the game will be a draw, but yeah, for the most part, it's, if you run out of time, you lose. Yeah, losing all the Bungie.net stats sucked. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. I don't play any modern games. I don't have any opinion on New Bungie or Halo Studios. I'm still playing this 20-year-old game. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Like, I haven't played Destiny or Marathon or any of the other modern games from Bungie, so I literally just don't have an opinion. How did that not track you? Good enough. Oh, die verlassen die Athen. Yeah, I didn't plan on bothering. Like, I'm just playing my old games. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Okay. We're zooming, sorta. Don't shoot, man. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Nee, das ist übel. Hört nicht übel. Alright, pretty good. Der Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Maybe the chest break was the secret. Maybe that's what we needed. Did I not? Will you fall over? I should have stuck that guy. You guys are trolls. Whatever, it's still sub 430. Bungie was smug even back in the Prime days. I don't know, everybody remembers Bungie as like the GOATs, but back in the Xbox Live days, it was common knowledge that Bungie was terrible at their game and did not know how to balance multiplayer, and that most of their opinions about how we should be playing are wrong. Like, Bungie desperately wanted us to use the SMG in every single game. In Halo 2, they tried to make it, and all the fans were like, no, we want BR starts. So they finally relented and gave us BR starts. And then in Halo 3, they did the same thing, and all the fans were like, give us BR starts. And then they finally gave us BR starts. I don't know, like, it was very common knowledge that they just were not good at their multiplayer game. And that they didn't really grasp, like, the core concepts. They made a great game, but that doesn't mean they, like, understood the multiplayer part of it. Ma'am? I've never had that, like, ultra reverence for, like, Bungie like a lot of people do, treating them like they're kings, because general sentiment back in the day was that they just weren't good. They made a great game, but they didn't know how to play it. And I mean, I think that's true for most developers, though.
when a game becomes like globally popular, it grows into something that the developers never even imagined. Like when they made Halo 2, zombies wasn't a thing that Bungie invented. Zombies was a thing that the community invented. Like that style of gameplay is not because of Bungie. They just gave us the tools to create it, which is what makes them such legendary developers. They gave us the tools to have fun, and we had a large enough population that we were able to be creative. So like Tower of Power and zombies and SWAT. Bungie didn't even care. Bungie didn't invent SWAT. That was a community invention. We just happened to have the tools to do it. Like, I don't know, SWAT is something that you would think would be a very like quintessential part of Halo, but it wasn't until Halo 2 that it was really invented. I think it says a lot about a game whenever it grows out of the control of the developers. That's when I think devs have made an actual good game, is when it grows bigger than them. When the communities can start to create and build on top of what the developers have. I think that's like the difference between like a legendary game and one that isn't. And Bungie really gave us the tools, though. That was what made it special, especially with 2 and 3. Like custom game, like functionality between like Forge and file share browser, and like being able to do all the stuff we could do with Forge in Halo 3 was such a big deal. But the other things that like set Halo 2 apart are like button combos. Bungie hated button combos. They wanted to remove them, but they weren't able to because the update systems back in the day were too difficult. Super bounces. Bungie hated super bouncing, rightfully so, because they break the game. But super bouncing was cheating. Like you weren't supposed to be doing that. But it's something that everybody has a fond memory of. Glitches in general, like, weren't intended. They put invisible walls up to stop us. But the fun comes in breaking those. Almost everything I love about Halo 2 was like emergent gameplay that the developers didn't originally consider. The huge skill gap with button combos with BXR and BXB and double shot. The glitching, the getting out of the maps, the launching. All of the fun mini games, like I was saying, Tower of Power, zombies. None of that was like built into the game itself. It was stuff that the community created. Red vs. Blue and Machinima, like being able to film the game wasn't intended, but we did, and we made movies. We made entire storylines.
eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Hat sich verstanden? Marines durch und durch. Have I ever seen Kung Fu Hustle? I've seen like every scene, but not as an entire movie. I should probably, that's a movie I should watch. That's a classic. I've been trying to catch up on classic movies because there's a lot that I've missed. And that's definitely one that is like in the for sure I should watch category. I try to give movies and TV shows time to become like culturally relevant before I pick them up, because I don't like to start a show and then have it become bad, or like become a show that drags on for 40 seasons and gets cliffhangers every season and never actually tells a story. Like, I don't want to waste my time with that kind of media. So I tend to skip most modern shows, and I've been trying to catch up on the classics though. Like, I'm really glad that I skipped Game of Thrones. I know some people think that that's blasphemous and it's one of the greatest shows of all time, and I'm sure it is, but I also remember when the last season came out and everybody absolutely hated it because it didn't make any sense and it was rushed, and like, I don't know. Similar with like The Walking Dead was popular and then I think it dragged on for like 20 seasons. Like, I'm glad I didn't watch those. Maybe I'll watch them someday, but I don't feel like I missed out on much. I don't like the experience of the ending being snubbed like that. Come on. Okay, we're in. Yeah, you say pretend the rest doesn't exist, but like, part of my enjoyment of watching fiction is to be told a story. I want the story to have a beginning, a middle, and an end. If it doesn't have a satisfying ending, then it ruins the beginning and the middle in my perspective. Oh, Walking Dead Season 1 is self-contained? Okay, so maybe just watch one season of it? I could maybe do something like that, but I don't know. Do I like comedy? I like a lot of the cheesy old 2000s comedies.
like in the genre of like dodgeball. Ricky Bobby, the Talladega Nights, like those Superbad, and what was the other one? Beer Fest. Those kind of like old crappy 2000s comedies. I was a pretty big fan of a lot of those. Not Superbad. Superbad was okay. That was kind of at the end of what I would enjoy, I think. Super Troopers is what I was thinking. Super Troopers was hilarious. Was ist hier passiert? Dodgeball is a classic. I love Dodgeball. It's so stupid, but it's so good. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleibt. Die Flat greift uns an. Was haben Sie getan? Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Bruce Almighty, yeah, that's a funny one. You know, there's an entire re-edit of that movie that tells like an entire, like, not an entirely different story, but it's, I'm pretty sure it's Bruce Almighty. No, maybe I'm thinking Anchorman. I'm thinking Anchorman. Which is also pretty funny. But Anchorman has like an entire like director's cut that's just a recut movie that's just an entirely different movie. They made a sequel to Bruce Almighty with Steve Carell that was kind of good. Evan Almighty? That one was okay. Did I watch Lost? No, I didn't. That's another show that people, like, hated the ending, isn't it?
Where are you guys? Please. Did that guy fall over? 34? I hope he fell over. He did, right? Pretty sure he did. Okay, he did. No! Leave me alone! Okay, still sub 7. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. I didn't get a new sword. Bleibt dicht zusammen. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenversprechung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Okay, I'm decent. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum schaden. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennt Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schwingert ja vielleicht. There's a flood right behind me. Ein letztes Kabel, Gebieter. Yeah, Lost is one of the first shows that I remember, like, people being really mad about the ending. That's one of the first shows I can remember that had, like, the fans up in arms. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Not again, man. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. I can't believe I lived that. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet. Alright, not the best Oracle. This run's actually still pretty good. My previous runs have been bonkers, so this run looks bad in comparison, but it's still fine.
It can definitely still record if I play well. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. No. Wait, why is there only one of you? There's supposed to be two. Wir haben die Propheten wieder entkommen, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Das rote Reich. Ja! Sehen Sie sich um. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter. Yeah, soundless. You gotta think about when this game came out. They were never gonna allow you to fight Marines as an alien. This game already has such religious and political overtones. Allowing you to play as the bad guys was such a controversial thing. I guess if people weren't really there, they don't really remember it. But games used to be a lot more controversial. Rated M games in general were controversial. Like, the news would be running stories about how they're corrupting our kids, and parents hated them, and churches hated them, and games used to be like satanic to a lot of people. It was very, very controversial, especially like if you have any form of violence against cops or anything like that. Marines, like Grand Theft Auto was like, they tried to cancel that game so many times. There was lawyers that literally tried to get the game banned. It was huge court cases and stuff went around it. The video games haven't always been able to like just depict like violence freely like they do. The elevator scene in one of the Call of Duty games was very, very controversial. And that was after Halo 2. Yeah, the no Russians, that was incredibly controversial, and that's like what, 5 or 6 years after Halo 2? So it was still a big deal at that time. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung ein. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Yeah, and it was completely optional. Like, it wasn't even forced. But it was still, like, I don't know. Video games used to be a lot more controversial than they are today. Willkommen zu einem weiteren Komplex.
People often ask why I shoot that rocket. If I shoot it wrong, I stop midair, just like you saw. The rocket there is to startle the elite, and then it allows me to fly past him, which lets me land up on the mountain. Gut, immer noch nichts von der in Amber klärt im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Alright, this run's not as good as previous runs, but it does still have a chance. An entire game about it would be, Doc, but one scene as the Arbiter fighting off Marines would certainly not be boring. What's the difference? Well, the difference is it's not part of the story. You're not forced to do it. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie... And you also get punished for it. They turn on you and the game becomes like unbeatable. So it's like, it's the opposite of encouraged. It's discouraged. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Who was the guy that was suing all of video games, including Grand Theft Auto at the time? Hunter somebody, or I can't, what was his name? Jack Thompson, that was his name. Is he still relevant and alive? Does he still hate video games? Has he grown out of that? He got disbarred? Good. Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen... You guys remember the hot coffee scene in Grand Theft Auto? Was that San Andreas that was super controversial? There was a scene that you could unlock via like cheat codes that would be like a full-on sex scene that was in the game. That was really controversial. And I can understand why that one causes controversy, because hiding a sex scene in a game is different than like showing your intent to the raiders. Why did I just camo?
Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine... Yeah, but I mean, even if it's not a big deal and other games have worse, I think the thing that makes it really bad is that they were hiding it and that it was like hidden behind a cheat code. You can't be doing that. Like, if you're gonna have like overt topics in your game, then you need to have it fairly rated. It needs to get the correct rating, if that makes sense. You can't be hiding stuff like that. Aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Yeah, whether or not they've heard of it isn't the issue, Rage. As a parent, you might be okay with your kid playing cops and robbers, but not okay with the overt sexualness. It's just, it doesn't matter what the content is. If you're hiding content from the ratings people, then you should be punished for it. Like, the system exists for a reason, whether or not you agree with it. Like, it doesn't really matter whether or not, like, the difference is 17 or 21 or whatever. They were cheating the system. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Deine reine Existenz beleidigt mich, Dämon. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Okay, well, saved. Pretty good regret. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. We're back on it, man.
Yeah, no, Bungie did get sued for including the .ass file and a picture of a guy's butt. The PC releases of Halo had an easily accessible image of a nude guy's butt, and it got him in some trouble. I think Microsoft got fined like a couple $1 million or something crazy. Besonders wenn die Schilde oben sind. Greift in den Kern des Gegenwartes, bis das in der Version besteht. Du greifst das Biest von hinten an. Zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Not too bad. There's a PlayStation 1 game that has a South Park episode on it as well. Apparently the inner part of the disc spun too fast and it would like cause loading issues, so developers would load up blank files that were just garbage so that it would move the data to the outer edge of the disc so that it could be read more properly. Or maybe I have that backwards, but something about like the location of the sectors on the disc made a difference. And so lots of like OG PlayStation games have just garbage files to take up space. And some of them are not actually garbage, they're real files, like a South Park episode. That's funny, Fortune.
No! Gebieter, was tun Sie hier? Die Flotte uns erreicht. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Why is there another shotgun guy here? I already killed one of you. Okay, well, an interesting start to the clear, but it's not too bad. We're still living. This clear's been wacky. You doing all right? Verdammtes Biest! This was really good. This run's still great. This is crazy. Don't shoot that. Don't shoot that. This run's been good. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich. Did you look it up, Demon? Yeah. Tiger Woods has South Park on it for some reason. I mean, the reason is what I just said, but it's kind of funny. Weiter geht's, bin unterwegs. Wait a minute. How did I miss that? I waited so long. You have to hit that trigger. You can't beat the level. So I skipped those enemies. Had to go back for them. Kickflips for style.
Okay, I guess I didn't need that. Not the smoothest QZ, but we're still in there. Let's go. Got another good run. I knew I had another good one in me today. Can we lose another one to Gravemind? Surely not, right? Ugh. Alright. You should go back and watch what happens, Sparkly. Did you check? Yeah, it's a pretty good death. Okay. Alright. If I get a good ending, this is a good run. The middle from like Arbiter to Regret obviously wasn't great, but it wasn't bad either. And the last couple levels have been really good, so a good ending and this is a good run. Let's just do it, man. Enough throwing away good runs. Let's just do it. Yeah, no one's ever lost a good run to Gravemind, right? It's not even possible. Easiest level in the game, yeah. I wish. No, I don't. I mean, people ask like, do you hate Gravemind? No, like the hard levels I don't hate. They're the reason this game is fun and engaging, and the reason I'm still speedrunning is because it's hard. I prefer the difficult missions over the easy ones. Like, Outskirts is my least favorite level because it's the easiest level. I hate that level.
We do these things not because they are easy, but because they are hard. Los, Gebieter, zum Symbol. Alright, we'll lose a little bit on this split, but it's still fine. Sub 8's still good. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. No grenades, not great. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. No, I thought I heard him. Oh, wow. I didn't think I was gonna die. Dang. That hurts. That's a big time loss. I gotta stay locked in. Dang, that was big. That was gonna be good, too. That was just an awareness choke. I thought I had him. Where? Why is the other brute just hiding? Alright, well, that's not good. I don't have any grenades. I don't have the carbine. I can't really afford to go pick up the carbine. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dude. Wait, there's a grenade. That's where it's slowing down for. Okay, well... Run's not dead, but it's not looking good. Dang, man. That's a weird death to take, too. I don't normally die like that. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. It's way harder now. I need, like, a perfect everything from here on out. Gleich da lang. Verstärke Ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb Ihrer Position. Weil sie wieder verschwinden will. Raus mit dir. Wir haben keine Zeit für dieses Spiel. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. It's not ogre. It's not ogre. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme Ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Habe
Ratharus und seine Brutes haben der Flood das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Stand still. I live. We're making back. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Okay. Troll. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender gibt. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. It's getting a little scary. Don't hit me with that. That brute shot almost hit me from behind. Ich habe das Orakel gefragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große Reise beginnt mit Okay, it's not over. It's definitely not over. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals, was voraus das nicht eingetreten ist? Oh, it's not fair. Asshole. Get on the turret. Get on the turret. No, okay. Guess you don't have to. I'm gonna cry. Dooba-doo, dooba-doo. There's no music on my stream. Scatman, wee bop bop bada bo. Bop bop bada bo. Wee bop bop bada bo. Everybody knows that YouTube takes the ad revenue, but if the Scatman can do it, then so can you. Wee bop bop bada bo. Bop bop bada bo. Man, I hate this game. I'm playing so good. There's not a... I'm getting this record today or tomorrow or the next day. It's happening soon. It's happening. I'm not playing poorly. I'm really not.
The death at the start was maybe a mistake, but it's a very rare mistake. And then the snipe was just unlucky. Vorsicht, Granate! Uh-oh. Don't do it. Okay, we're fine. We're gonna save time on this split. Dude. Will you stop? Alright, well, I mean, it was already dead, but now it's officially dead. Stop shooting needles at me! I didn't mean come shotgun me! I hate you, Flood. I hate you. What even is this game, man? He's not gonna get on my head. Will you get on my head, please? No? Alright, I guess you don't have to. This is the hardest level in the game, Soundless.
Stay there, stop. I hate you. Trying to go too fast. I love that I get good spawns this time. Alright, I'm still gonna finish the run out. I just want to finish it for practice, but I mean, it's obviously way past dead. But just finish it out. Stop. No. Am I running it back? No, I've been live for 4.5 hours. I'm gonna take a break after this run. I'll come back tonight. I'm feeling great about my runs. I know it's disappointing whenever like a speedrunner loses the run towards the very end, but the fact that I'm getting here at all is like fantastic. I've been like making it here a couple times a day, basically every stream. So we're on the cusp. It's really very, very close. I'm playing so well. I can feel it coming. We did it. We beat the level. I still do in-game practice at the start of like every session. It's not a lack of practice that is losing these runs. They're the hardest levels are also at the end of the run. It's on the same level of suggesting I practice Cairo more, just because I reset to it and lose runs to it. It's not a lack of practice, it's just the standard that you have to play to get world record is incredibly high, and the difficulty is just insane, and that combine it with the like amount of luck you need. I'm not losing these runs because of lack of practice, I promise. Like, I'm not even losing them in the same spot. If I was, like, consistently losing these runs in, like, one spot on the level, you could argue that I should practice it. But, like, my last, like, 6 grave mines that I've lost have been in different sections. It's a very long level, and it has a lot of chances to kill the run. It has more chances than, like, anywhere else in the game. And like, the death that I had on this run, it's not even something you can practice. I literally got unlucky.
Yo, Clutch, thank you for the sub. Sorry I missed that earlier. Will you die? If I missed any other subs, I wasn't really reading chat when I was trying to lock in, so I appreciate everybody who supports. Wie gefällt euch das? Hier mal Benzin. Alright, finish it out. Finish the run. Ow. Ugh. Time is it? 3 o'clock? I'll be back in about 4 hours for more runs. I'll be back around like 7 o'clock my time. I'm gonna take a break, eat some food, maybe take a short nap, do some stretching. I'm feeling great on these runs though. We're gonna get the record. I think tonight might be the night. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Hey, don't blow up my shit. Wait, is it just blown up? That never happens. My lineup is usually perfect. That's so rare. It's never gonna survive, is it? Alright, well, guess we're not finishing the run. Can't clone Johnson without a Spectre. I guess we can do it casually. Time for casual strats. Oh, I didn't even bring my
beam rifle. Oh, I didn't bring it again. Crap. Okay, there we go. We're gonna do the casual way. Finish out the run. Dann schalt sie halt ab. Wie halte ich das an? Halt mich nicht hin. Isn't there a carbine box up here? Am I tripping? Here it is. Moment mal. Nicht bevor der Brute tot ist. Gerne will ihr ein ketzeriges Fell. Was ist los, Gebieter? Angst vor meinem kleinen Hämmerchen? It's going well. No, Johnson, you're so worthless. Du verzögerst nur das unausweichliche, Gebieter. Erzeugungsphase abgeschlossen. Anlage ist feuerbereit. Schluss-Countdown beginnt. Na los, Gebieter, zeigen sich dem Kerl. Reclaimer, wenn ich das sagen darf, es war eine Freude, Ihnen beiden zu dienen. Und tschüss. This is how you're supposed to do this fight. Which is crazy. Like, just waiting on Johnson is such bad design. Is this not, like, terrible design? And then he missed, so we have to wait a whole nother cycle. Thanks, Johnson. Thanks, Johnson. You're doing your job. Unter diesem hübschen Panzer steckt nichts als ein Feigling. Oh yeah, also this platform can just block Johnson's bullets, so we gotta wait another cycle. Hey, wow. Wie schmeckt dir das? Trottel, ich weiß genau, wo du bist. He's gonna miss again. Nope. We did it. Wait. Nope, not yet. We're almost there. One more cycle. This is crazy how, like, bad this boss fight is. We did it.
That's crazy. Alright. Well, anticlimactic end of the stream, but I wanted to beat the game. Alright, I'm gonna call it quits there. Alright, Slot. Thanks everybody for watching. I will be back tonight. Thanks for hanging out.